Oh, sorry. So what is the skeletal system? The skeletal system is your body's central framework. It consists of bones and connective tissue, including cartilage, tendons, and ligaments. It is also called musculoskeletal systems. So, ang skeletal systems is the foundations of our body, giving it structures and allowing for movement. So we have 5 functions of the skeletal systems. Number 1, movement. Skeletal systems provides points of attachments for muscles. Your legs and arms move when the muscles pull on the bones. So kani nga pictures makita ninyo is muscles attached to bones. 'Di ba? So kaning movement mo allow siya sa atong body as a whole and its individual parts. The bones acts as a levers and also mo form siya joints that allow muscles to pull on them and produce joint movements. So, like for example, pivot, 'di ba? Makita niyo siya nato sa atong body sa neck. There is a neck makita nato. And then types of movement. Syempre move jud siya. Mounsa siya pag move like rotation, 'di ba? Mo rotate, rotation. 'Di ba? Habantay mo ana tong neck, mag-rotate eng ana. And then next is ball and socket or ball and socket. Makita Japon ni siya diri sa atong hip and shoulder, 'di ba? So ang movement Japon ani same. So ang hip nato like mo rotate man po, 'di ba? Ang atong hip mo rotate man po like kana musayaw ka, 'di ba? So mag-rotate ang atong mga mag-rotate atong hip. And then also shoulders, mag-rotate siya pon flexions, extensions, or rotations. Adductions, abductions, circumductions. And then number 2 is support. The backbone is the main support center for the upper body. It holds your head up and protects your spinal cord. So meaning kaning number 2 is mag-support siya sa backbone sa atong ang main support siya sa atong center for the upper body. So like the skeleton keeps the body upright and provides a framework for muscles and tissue. Eng ana. And then number 3 is protection. The bones of your skull protect your brain. Your ribs protect your lungs and heart from injury. So, kaning protections, 'di ba? So, mag-protect ni siya sa atong membrane that covers and protects the outside of the bone of our bone. So, mag-protect ni siya sa atong mo protect sa atong brain and then mo protect sa atong lungs and heart from injury. And number 4 is makes blood. Red and white blood cells are formed by tissue called marrow, which is in the center of the bone. So ang kaniyang marrow makita siya sa center sa ato nga bone. Kani nga bone marrow makita nato sa center of the bone. Blood cells are made in the bone marrow. So ang blood cells din made. So ang blood cells are made in the bone marrow. So next is storage. Bones store minerals such as calcium and phosphorus for use by the body. The bones themselves are made of minerals Japons and act as a mineral store for calcium and phosphorus, which can be given up in the body requires the minerals for other functions. So and also we have 2 major skeletal systems parts. First is axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton. The axial skeleton includes the skull, spine, ribs, and sternum. And the second is appendicular skeleton. The appendicular skeleton includes the appendages of the body, which are the shoulders, atong arms, and hip, and legs. So, makita niyo sa picture. Skeletal system bones. 4 basic bones shapes. Number 1, long arms, legs, and atong fingers.
And number 2 is a wrist and ankles short, then flat skull and sternum, then irregular spine. Matang skeletal system bones. Bone structure. Typical 4 layers. Periosteum covers bones. So, ang periosteum, mo cover siya sa atong bones. And then, ang compact bone lies beneath the periosteum. And then, ang spongy bone lies beneath the compact bone. Ang bone marrow fills the gap between the spongy bone. So, ako na siya makita. O, like, ing ani, diba? So, na siya, like, nadiri atong periosteum, compact bone, atong blood vessels, diba? So, makita siya sa femur bone structures. So, next is bones of the cranium. Some are thicker than others. So, kani nga bones is the bones that form the head. The cranium is made up of cranial bones. Bones that surrounds ang kani nga cranial bones that surrounds and protect the brain. So mo protect sa ato nga brain. And facial bones kani siya nga bones, facial bones kani siya nga bones that form siya the eye sockets, nose, cheeks, jaw, and other parts of the face. Next, diba? Muna picture sa cranium bones like ing ani, sa ato ni siya nga ulo, part ni siya sa atong head like frontal blade ang ana, parental, okay, parental, temporal bone ing ana. I'm sorry. And the next is maxilla and mandible, diba? Ing ana nga pictures. Maxilla is the bone that forms your upper jaw. Next is clavicle or collarbone. The clavicle or collarbone holds the shoulder joint away from the rest of the upper body and is only as thick as your little finger. So, kanina nga clavicle or collarbone, mo din siya gahold sa atong shoulder joint away from the rest of the diri sa atong upper body. So, mo ni makita ninyo sa picture ing ana di ay na. And then, located. So, makita din siya diri sa between the rib cage or sternum and the shoulder blade. Makita diri siya dapit. Basta rib cage, shoulder blade ay po na siya. And it is the bones that connects the arm to the body. So, mao po din nga bone nga mag-connect sa atong arms paingon sa atong nga body. Next is scapula. The scapula is located on the back side of the rib cage and helps provide part of the shoulder joint and movement for the arms. So, kaning nga scapula or shoulder blade is a large triangular shaped bone that lies in the upper back. So, ang scapula or ang shoulder blade located on the back side of the ato ang rib cage. Like ing ana. And next is vertebral column or spinal cord. Number 1, the cervical region. So, neck bones. So, ato nga neck bones. Number 2, the thoracic region. What the ribs attached to. And the number 3 is the lumbar region. The lower parts of the back. So, makita diri sa atong lower part of sa ato diri nga back. And the next is coccyx and sacrum. Sacrum or coccyx. So, next is humerus upper arm bone. So, kani siya nga humerus or upper arm bone. Upper arm bone. So, makita diri sa ato nga upper arm bone. So, clavicle, like yung ani nga pictures. Diba makita na yung ano, So, diri sa dapit sa itong is phalanges, metacarpals, ulna, or radius. And then next is radius and ulna. Radius on top, diri sa ato nga arms, ang radius on top. And then, ang ulna is diri sa bottom. Next is carpals or wrist bones. Diba? Diri dapit sa ato nga hands, wrist bones. Next is metacarpals. Diri, top of hands. Makita diri nato sa diri sa ato nga top of hands. And phalanges, diri sa ato nga little fingers. And the next is rib cage. Diba? Kabalo naman siguro tayo rib cage diri sa ato parts ato nga body. And the next is sternum. Diri
Kani nga sternum is diri dapit sa ato nga breastbone. Next is ang femur, largest. So kani diri siya ang largest bone in the body diri sa ato pinaka largest bone sa ato nga body. And the next is the tibia and fibula. Kani nga duha is are the two long bones located in the lower leg. So makita diri nato siya locate siya sa lower leg nato. Tibia is a larger bone in the inside and the tibula is a smaller bone in the outside. So meaning, ang tibia day is the larger bone sa sulod and the tibula is a smaller. So smaller bone diri sa gawas, diri sa ato nga makita nato diri sa lower leg nato. Next is pelvis. So kani nga pelvis is dancing bone, di ba? Pelvis is made up of two halos the innumerate bones or simply hip bones. So diri din siya dapit sa hip bones po nato. Consists of the right and left hip bones formed by the union of the pelvis. So diri din siya sa ato nga hips. And next is joints of the body. Ball and socket joint. Round end of bone fitting snugly within another bone. Example ani is ang atong shoulder and hip. Di ba? So mo to kung giingon ako kanina nga kato sa movement gani nga ang example ato. So makita diri sa shoulder and hip nato. And then next is joints, hinge joint. Movement at joint in one directions like a door. Okay. So, like, for example, knee and elbow. Like ing ana. So, atong kabantay mo atong knee, diba? Mapilo-pilo, like ing ana. And then, ato pong elbow, like, atong hands, like, kabantay mo nang mo pilo, or, say, laing words, basta, basta mo keep, like, ing ana. Mo close, open, close, open, ing ana. Example, knee and elbow. Pivot joint, bone resting atop another bone permitting free movement. Okay. So, example ani neck and wrist and ankles. Atong neck. Example sa pivot joint, neck, wrist and ankles. Fixed, immovable, joints does not move. So ang joint does not move. Example ato nga skull. Gliding joint, bones slipping over other bones with a free flowing movement. Example na to is ang knuckles. So next is the connections of the body. Ligaments connect bone to bone. So ang ligaments ay connect siya sa bone to bone. Tendon attaches muscles to bones. 'Di ba? And then, cartilage, it acts as a cushion between bones at the joints and protects the bones. Like to, cartilage, to resist compressive forces or enhance bones resilience and provide support in body or bony areas where there is a need for flexibility. So, kanang flexibility. Problems of the skeletal system. So, mao dyan kalagmitan nga magka-problema sa atong nga body. Like, for example, fracture, diba? So, kani atong mga bukog. Like, for example, ma-injury ta, diba? So, maguba atong bukog. Like, murag mabali, ing ana, break, or dislocations out of joint. O, diba? Kana ba ganing, kabantay mo anang kanang mutapilko mo, di ba? Kanang mo slide mo tapos ang inyong tiil mo tapilko mo, like mo out of joint na mo dislocation na imong mga bone, di ba? Diri sa sulod ing ana. And then sprain, like ing ana swelling the joint, like ing ana. Arthritis, inflame and stiff joints. So like sa atong kalagmitan ing ana, kalagmitan siya mahitabo like kanang inflames. Basta kadang kuan gani like nga kita tanan, di ba? Makaano ta, like for example, accidentally like ing ana, di ba? Ma-accidental
maslide ingana di kuanta kuan atong tiil, diba? So next is scoliosis, curvature of the spine. So ang normal spine like ingani, ang normal spine straight, like ang sculling spine like mo ana mubawog. So kabantay mo di ana nga kabantay mo ana nga curvature of the spine, diba? So naiuban nga magtibuko kana ganing singala na magtabok o magtabako. Sorry, magtibo like mag-ubo gani, like ingana mag-ubo, diba? So may nga ang ilaha nga bone or osteoporosis, brittle bones. Ingana ang normal. Ang normal mo na siya and then ang osteoporosis mo na siya. 'Di ba? So the end. So the end of my topic. So more to akong report. Thank you and God bless you also. But once again, I am Mariel D. Bahandi. Thank you.